வணக்கம் பசங்களா, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது Xylem தமிழ் 10 CBSE சேனல். நான் உங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். பசங்களா எப்படி இருக்கீங்க? After a long time. Yes. Hi அபிநயா. Hi பூஜா. Hi பா. எப்படி இருக்கீங்க everyone? ரொம்ப நாளாச்சு உங்களை பார்த்து இல்ல? இல்ல. Anyways. ஹாய் ஹேமவர்ஷினி. நான் உங்களை விட்டு போலடா. அடுத்த சீரீஸ்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே, உங்களை விட்டு நான் போவேனா? ஹவு கேன் ஐ லீவ் கைஸ் ஆர் யூ சீரியஸ்? ஹவு கேன் ஐ லீவ் யூ கைஸ்? என்னடே சொல்றீங்க? ஓகே, உங்களை விட்டு நான் போக மாட்டேன். போகாதே. ஓகே, எனிவேஸ் நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ஹவ் இஸ் யுவர் டேஸ்? That is someone working here as well. Okay, செம்மையா நடிச்சாங்கல்ல என்னை விட, வேற லெவல். ஓகே, ஸோ நம்ம சீரீஸ் லைக் எவ்ரிபடி நோஸ், நம்ம வந்து இந்த சீரீஸ்ல frequently asked topics, that is fact. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து I will be mostly discussing about PYQs. ஓகே, ஸோ PYQஸ்ல வந்து என்ன நிறையா கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னுள்ளது நான் வந்து உங்களுக்கு இதில் சொல்லி தந்துடுறேன். ஓகே, ஸோ we already half of the syllabus we are done actually. Is there max class tomorrow? I guess no. Hi Askin. எங்கே போனீங்க? நான் இங்கே தான்டா இருந்தேன், எங்கேயும் போகல. ஓகேவா? நீங்கள் பாசக்கார பசங்க, you are asking me. Okay, fine. So அதில் வந்து we will discuss, நம்ம half of the syllabus we are already done. Okay, foundation class ஆகட்டும், நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக எல்லாமே எடுத்துட்டோம். ஸோ அந்த ஒரு like what I'm trying to tell is that அந்த six chapters வந்து நம்ம நல்லா அனலைஸ் பண்ணி அதிலிருந்து என்ன ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த செஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்தர் இந்த சீரீஸ் வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா we will do the rest of the chapter as well. ஓகே, ஸோ as usual சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல என்ன பசங்களா, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் அட்லீஸ்ட். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ட்ரிக்னோமெட்ரி. ஓகேப்பா, ஓகே, ட்ரிக்னோமெட்ரி ப்ரூஃப்ஸ் ரைட் எல்லாம் எடுத்துடலாம்டா, பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரோசாப்பூ ஆஸ் யூஷுவல். ஓகே, 29th முடியுங்க. ஓகே ஓகே, ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பசங்களா. லைக் பட்டனை லைக் கரோ த லைக் பண்ணுங்க பசங்களா. அப்போ தானே எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும். மேம் அப்போவே நான் போய் டிஸ்லைக் பட்டன் ஆஃப் த டே அப்படிலாம் அனுப்பக்கூடாது. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நோட்ஸ் ஐ வில் பி ப்ரொவைடிங். இன்னைக்கு வந்து நோட்ஸ் ஐ வில் பி ப்ரொவைடிங் இட் ஆன் டெலகிராம். ஓகே, ஸோ டெலகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் அண்ட் இவங்க பேர் இன்ஸ்டாகிராம். அவங்க இன்ஸ்டாகிராமத்தில் ஓகே, இன்ஸ்டாகிராமத்தில் இன்ஸ்டாகிராம் அதில் இருக்கிற லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் யூஸ் பண்ணி இவங்களை எல்லாமே. ஓகே, ஃபைன். வரட்டும், நான் ரொம்ப அலோனாக இருக்கிறேன். ஸோ ஐ வில் சில் வித் ஏலியன்ஸ். இல்லைப்பா. ஓகே ஓகேவா, ஸோ அவ்வளோதான். மோட்டிவேஷன் டைம் ஃபார் மோட்டிவேஷன். எவ்ரிபடி ஸ்டாண்ட் அப் இல்லை சிட் டவுன். அப்படியே மோட்டிவேஷன் பண்ணுங்க. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் யார் சென்டம் வாங்குறான்னு முக்கியம் கிடையாது, லாஸ்ட்ல யார் சென்டம் வாங்குறது தான் முக்கியம். ஓகேவா, ரைட்? எஸ், ஹாய், குட் ஈவினிங். குட் ஈவினிங்ப்பா, குட் ஈவினிங். ஓகே, ஸோ நீங்கள் மோட்டிவேட்டட் ஆகிடுங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தட் இஸ் ரியல் நம்பர்ஸ் வி ஹாவ். ஆமாம் மேம், கரெக்ட். ஸோ ரியல் நம்பர்ஸில் ஸோ ஒன் குவிக் ரியல் நம்பர்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் ரியல் நம்பர்ஸ். ஸோ நம்ம வாட் இஸ் ரியல் நம்பர்ஸ்ன்னு படித்தோம், கரெக்டா? வாட் இஸ் ரியல் நம்பர்ஸ்? Explain this series, ma'am. Okay, so series which is நம்ம already half of the syllabus done. Okay, 6 chapters நம்ம முடிச்சாச்சு. So அந்த 6 chaptersல frequent-ஆ ask
பண்ற ஒரு டாபிக். அந்த இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரியல் நம்பர்ஸ்ல ப்ரூஃப் ஆஃப் இர்ராஷனாலிட்டி. இது வந்து உங்க சீனியர்ஸோட பேப்பர் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் லைக் ப்ரூவ் திஸ் ரூட் 2 இஸ் இர்ராஷனல், ப்ரூவ் தட் நம்பர் இஸ் இர்ராஷனல், ப்ரூவ் திஸ் நம்பர் இஸ் இர்ராஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் விச் இஸ் ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்ட். கரெக்டாக நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பிவைக்யூஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் நம்பர்ஸில் இதுதான் மோஸ்ட்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஐ வில் டிஸ்கஸ் தட் டாபிக் இன்க்ளூடிங் அந்த பிவைக்யூஸ் அண்ட் அந்த டாபிக் கூட நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லி தந்துடுவேன். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து படிக்கும்போது இங்கே கொஞ்சம் நான் கவனம் செலுத்தணும். ஸோ தட் இங்கிருந்து திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஃப்ரம் திஸ் சாப்டர். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த சீரீஸ் ஆஸ் வெல். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி 6 சாப்டர்ஸ் இருந்தாலும் சரி, இனி ஃபர்தராக உங்களுக்கு எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் 13 சாப்டர்ஸா? ஸோ அந்த 13 சாப்டர்ஸோட ஃபேட் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்டு டாபிக்ஸ் ஐ வில் டிஸ்கஸ். Okay, so this is the series basically. Actually, எனக்கு cold. Okay. So real numbers-ல என்ன படிச்சோம்? மேம் நிறைய படிச்சோம். What are real numbers-னு படிச்சோம். ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். Real numbers என்னன்னு படிச்சோம். கரெக்டா? So real numbers-னா என்ன? It is the combination of rational and irrational numbers. கரெக்டா? So rational plus irrational numbers தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், ரியல் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறோம். கரெக்டா? ஸோ இந்த ரேஷனல் நம்பரை வந்து அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் தட் அதை வந்து நம்ம P/Q ஃபார்மில் எழுத முடியணும். வேர் Q நாட் ஈக்குவல் டு 0, வேர் P அண்ட் Q வந்து என்னவாக இருக்கணும், இன்டீஜர்ஸ் ஆக இருக்கணும். ஓகே, இன்டீஜர்ஸ் ஆக இருக்கணும். ஸோ இர்ராஷனல் நம்பர் அப்படின்னா which is நீங்க படிச்சிருப்பீங்களே நான் டெர்மினேட்டிங் நம்பர்ஸ், which is அது அப்படியே ரிப்பீட் ஆகாது, that decimal will goes on. Okay, so for example you can take root 2 and root 3 அந்த மாதிரி and also pi. Okay, pi ஓட வேல்யூ என்னப்பா? 3.141 கொஞ்சம் 3.141 உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Ma'am, pi is equal to 22/7. This is of the form P/Q. Why it is in the irrational? அது வந்து உங்களுக்கு calculation ஈஸிக்காக கொடுக்குறாங்கடா. Actually அதோட வேல்யூ அது கிடையாது. Okay, fine. So this is what we learned. அப்போ நம்ம composite numbers என்னன்னு படிச்சோம். Okay, so this is also a place where questions can be asked. That is composite number. Okay, composite number and prime number. டே ரீகால் பண்ணுங்க. இப்படி தான் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க. ஃபைன், இப்படி தான் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க, வேறு வழி கிடையாது. யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி. ஸோ காம்போசிட் நம்பர்ஸ்னா more than 2 factors you have, right? More than 2 factors. Okay, so prime numbers அப்படின்னா only 2 factors. So the number itself and 1 is a factor. Okay, factor என்னன்னு நம்ம படிச்சோம், multiple என்னன்னு படிச்சோம், and we have learned HCM, LCM as well. HCM and LCM as well. So இங்க இது வந்து குட்டி சின்ன ஒரு டாபிக் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்ல வந்து we will do sums. ஓகேவா? பயப்படாதீங்க மேம், இது மட்டும்தான் படிக்கணுமா ரியல் நம்பர்ஸ்ல? ஹாய் சசு, வாவ் நைஸ் நேம். ஓகே, ஸோ இது வந்து குட்டி டாபிக். ஸோ தட் இப்போ வந்து இப்போ பெரிய என்னோட 2 hours லெக்சர்ஸ் எல்லாம் இருந்து உங்களால் பார்க்க முடியல அப்படின்னா இந்த ஒரு 10 to 20 minutes லெக்சர் யூ கேன் HCM. எஸ், நான் என்ன எழுதுனேன்? HCM. ஓகே, சாரிப்பா. ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் அண்ட் லோவஸ்ட் common multiple. Okay, so these are the things we learned in real numbers. Okay, so அது அங்கேயே இருக்கட்டும். We will do problems, பிரச்சனை கிடையாது. So first we will just, இது வந்து ரொம்ப important, proof of irrational numbers வந்து ரொம்ப important. நீங்கள் ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு 5 years question paper எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த problem is there. Okay, that is prove that root 2 is irrational. Okay, prove that root 2 is okay. First question வந்து, okay, this is the question, it's been asked for your seniors. உங்க சீனியர்ஸுக்கு கேட்ட கொஸ்டின் தான் இது. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ப்ரூவ் தட் 2 minus root 3/5 வந்து என்னவாக இருக்கணும்? irrational நம்பராக இருக்கணும். ஓகே, அவங்க வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் root 3 கிடையாதுங்க, root 3 வந்து ஆல்ரெடி irrational நம்பர் ஆல்ரெடி கொடுத்துருங்க. assume
அசியூம் பண்ணுறீங்களே, நிறைய அசியூம் பண்ணி அதே மாதிரி இதையும் நீங்கள் அசியூம் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்கள் படிக்கணும். ஓகே, assume it is rational. Very good. So இதுதான், that is the one of the main topic from real numbers. நீங்க real numbers படிக்கிறீங்க, இல்ல மேம் நான் வந்து real numbers மறந்துச்சேன் மேம் படிக்கிறதுக்கு, அப்படி இருந்தா கூட இந்த ஒரு டாபிக் மட்டும் நீங்க பார்த்துட்டு போயிருங்க, ஏதாச்சும் உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு வரும். Sure. Prove yourself wrong. Yes. Okay. So அதுக்கு முன்னாடி we will just prove, okay, prove that root 3 is irrational number. Okay, this is my question. So நம்ம வந்து பேசிக்ஸ்ல இருந்து நம்ம we will but don't know the steps. பிரச்சனை கிடையாது, இதே ஒரு சேம் ஸ்டெப் கிடையாதுங்க, சேம் ஸ்டெப் தான். இப்போ வந்து ரூட் 3 கேட்கட்டும், அவங்க ரூட் 5 கேட்கட்டும், ரூட் 6 கிடையாது, ரூட் 6 இருக்குது. Okay, whatever. So root 2, root 3, root 5, root 6, root 7, அந்த மாதிரி ரூட் வச்சு எதை வேணா கேட்டாலும் you can use the same step. ஆனா அது வேல்யூஸ் எழுத மறக்கக்கூடாது. ஓகே, சே வேல்யூஸ் எழுத மறக்கக்கூடாது, வேல்யூஸ் எழுத மறக்கணும். என்னடா சொல்லுவாங்க, வேல்யூஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? ஸோ அங்கே வந்து என்ன வேல்யூஸ் வரணும் நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் ஆஸ்கின்னு சொன்ன மாதிரி we have to assume. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணுறோம், இவங்க வந்து ரேஷ்னல் அப்படின்னு நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணுறோம். அசியூம் பண்ணி லாஸ்ட் வி ஆர் ப்ரூவிங் தட் நமக்கே தெரியும் இது ரேஷ்னல் கிடையாதுன்னு. அப்புறமே நம்ம வந்து நம்மளோட அசம்ஷனை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், நம்மளோட அசம்ஷன் வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மெத்தடுக்கு என்னடா பேர் சொல்லுவாங்க, கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தட். தட் இஸ் நம்ம சொல்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கான்ட்ரடிக்ட்ஸ் த ரியாலிட்டி. ஓகேவா, இது இப்படி கிடையாதே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. root 2, 3, 4, 5, 6 to the power 24 irrational அந்த மாதிரிலாம் கேட்க மாட்டாங்கடா. ஓகேவா, நீங்க அவ்வளோவெல்லாம் கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்காதீங்க, இது படிங்கடா. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து அசியூம் பண்றீங்க, தட் இஸ் அசியூமிங் your maths teacher, that is Sreeshma ma'am, is good. நானே சொல்லிக்கிறேன், நானே அழுகிறேன், இல்லை நானே சிரிக்கிறேன். நான் சொன்னது வந்து சீரியஸ் எடுத்துக்காதீங்க. அசியூமிங் தட் ரூட் 3 வந்து ரேஷ்னல் அப்படின்னு நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணுறோம். ஓகே, ஐம் அசியூமிங் தட் ரூட் 3 இஸ் ரேஷ்னல். ரேஷ்னல் நம்பர் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும், ரேஷ்னல் நம்பர்னா விச் இஸ் சம்திங் ஐ கேன் ரைட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் p/q. கரெக்டா? ஸோ ரூட் 3 வந்து எனக்கு எப்படி எழுதலாம், p/q அப்படின்னு எழுதலாம். Okay, conditions applies. Okay, so that is P and Q வந்து co-primes. Ma'am, what is co-primes, ma'am? It has only one factor. Only one factor இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம co-primes. Oh my god. That is so dark. You can't tell anyone that he is a bad boy or good girl. Okay, everybody is a good girl. Everybody is a good girl and good boys. Everybody is good. Okay, so co-primes அப்படின்னா ஆக்சுவலி நான் உங்களை மிஸ் பண்ணேன்டா. நான் வந்து சண்டை போட்டு வாங்கினேன் 10th கிளாஸ், அப்படியெல்லாம் கிடையாது. கிளாஸ் எடுக்க சொன்னாங்க, நான் எடுக்கிறேன். co-primes அப்படின்னா only one factor they have. Only one factor. என்னடா யாரும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க? What happened to you guys? ஓகே, உங்களை சொன்னாங்களா ஸ்கின், உங்களை எக்ஸாம்ல எடுத்தாங்களா சொல்லுங்க, நான் கேட்க வரேன். மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ வில் கம் ஆஸ் அ வாய்ஸ், ஆஸ் அ ஹேண்ட் டு த ட்ரூத். த திங் இஸ், இவங்க வந்து ரேஷ்னல் நம்பர் நம்ம அசியூம் பண்ணியாச்சு, p/qன்னு எழுதியாச்சு, p and q வந்து co-primesன்னு எழுதியாச்சு, q not equal to 0. ஓகே, q not equal to 0. ஓகே, ஃபைன். ஸோ root 3 is equal to p/q. ஓகே, என்ன பண்ணுறேன், நான் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுறேன். ஓகே, I'm just squaring both sides so that I will get 3 is equal to p square by q square. I will get p square by q square. இல்லப்பா, definitely I will come.
எங்க சத்தியம் இருக்கோ அங்க நான் வருவேன். நோ 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 டி என்னடா அப்படி என்னைய பத்தி அப்படி நினைச்சிருக்கீங்க? சரிங்கடா, என்ன நம்பலல, அப்படியே ரெமோ மாதிரி நடந்து போயிடுவேன்டா. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வி காட் திஸ். நம்ம என்ன பண்ணோம், ஸ்கொயரிங் த போத் சைட்ஸ், ஸ்கொயரிங் போத் சைட்ஸ். ஓகே, ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஐம் டேக்கிங் திஸ் 3q ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு p ஸ்கொயர். என்னப்பா 3q ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு p ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு தியரம் படிச்சிருக்கீங்க. That is p square வந்து divisible by a square அப்படின்னா p square is divisible by a அப்படின்னா p is also divisible by a as well. அது ஒரு தியரம். Okay, p is divisible. This theorem you have all. சொல்லுங்க ஹேமவர்ஷினி, எங்க போயிருந்தீங்க? Okay, this theorem you already learned that. So 3q square is equal to p square, correct? So p square, that is p வந்து ஒரு factor, that is 3 into c ன்னு எழுதலாமா? p square, okay, இங்க பாருங்க, p square is equal to 3q square. So p square ஓட இது வந்து you can write that this is what is a factor. அப்படிங்களா பூஜா, உங்க பர்த்டேவா நாளைக்கு? இன்னைக்கு பர்த்டே வந்தா நம்ம இன்னைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாட்டு பாடி தந்துருவேனே, ஐ மீன் ஃபவுண்டேஷன். இப்போதைக்கு we will go with series. Okay, then further updates I will give. ஓகேங்களா? So we can say p is equal to 3c. p is equal to 3c I can write. Okay, so which means p is multiple by some number, that is c வந்து ஒரு integer. Okay வா, c is an integer, right? p is equal to 3 into c. Ma'am, how it is possible? இங்க பாருங்க, p square is equal to 3q square. So p is equal to 3q, right? So ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லி தரணுமா? நம்ம வந்து √3 வந்து irrationalனு we have to prove. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், assume பண்ணோம் √3 வந்து rational. ஓகேவா? So √3 rational அப்படின்னா rational number எனக்கு தெரியும், it is of the form p by q. ஓகே, ஸோ p by q எடுத்தேன். ஸோ இந்த p and q வந்து co-primes அப்படின்னு வந்து நானே சொல்லிக்கிறேன். That is my condition. What is co-prime? It has only one factor. ஓகே, ஸோ அப்புறமேல் வந்து நான் வந்து √3 is அல்ஸ்டெண்டா what? √3 is equal to p by q. √3 is equal to p by q. So அது வந்து நான் ஸ்கொயர் பண்ண, we will get 3 is equal to p square by q square. Then இந்த q square வந்து அந்த சைடு எடுத்துட்டு போயாச்சு. So I will get 3q square is equal to p square. கரெக்டா? So இங்க பாத்தீங்கன்னா p square is divisible by a. Okay, I'm just telling. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 16 வந்து divisible by 4. கரெக்டா? You will get 4. Okay, so 16 வந்து actually 4 square. So 4 is divisible by 4. Yes, you will get 1. So that is the thing we said. So I can tell p oda multiple. So if I am just telling இப்போ வந்து 16 is equal to 4 into 4. அது வேண்டாம். 6 is equal to 3 into 2 I will get. Correcta? Okay, 3 into 2. So I can tell 3 வந்து ஒரு multiple அப்படின்னு சொல்லலாம். கரெக்டா? Multiple of 6 and 2 is also the multiple of 6 அப்படின்னு சொல்லலாமா? Okay, அதனால உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் டேயா? Fine. So I can tell p is equal to 3c. Okay, 3c where c is an integer. What I am telling is that hi Abhinaya, hi pa. What I am telling is that p has a multiple 3. What?
Now, did I said something in Malayalam? If yes, I am yes. Yo, phone. I bought another one also. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. இல்ல. இல்ல. Okay, so we got P க்கு வந்து என்னப்பா we have a multiple other than 1. கரெக்டா? So that is இப்போ P க்கு வந்து you got multiple other than 1. So இப்போ வந்து substitute பண்ணலாமா? That is we got P is equal to 3C and அது வந்து நான் வந்து substitute பண்றேன் in any one of these equations. Okay. So that is 3q square is equal to 3q square is equal to 3c the whole square. 3c the whole square. Fine. So 3q square is equal to 9c square. Correct? 9c square. அப்புறமேல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுவும் cancel பண்ணலாமா? That is this. So q square is equal to 3c square. So இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா if 3 divides p square, then 3 divides p. Yes, correct. That is correct answer. Okay. So இதுல இருந்து நீங்க what you have learned, இங்க பாருங்க, you have 3 வந்து 3 is the common multiple of both p and q. Obviously I do miss you guys. It is very என்ன சொல்லலாம் அதுக்கு என்னமோ ஒரு வேர்ட் இருக்குது. We learned that we are wrong. Yeah, obviously. So we have இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து உங்களுக்கு எழுதலாம் that is p and q have 3 as common multiple or 3 as multiple னு எழுதலாம். Okay, but since வணக்கம். Okay, since we said that p and q வந்து என்னப்பா co-primes, so our assumption is wrong. This contradicts என்ன சொல்றான், so since p and q are co-primes, this contradicts spelling இப்படி கிடையாது, contradicts our assumption that is root 3 வந்து rational. Okay, which means correct. அப்படியா? Proof questions were simple. Okay. They are not co-primes as they have more than one factors. Yes. So which means the LHS, இது LHS கிடையாது, the RHS is wrong. Correct? The RHS is wrong. Obviously, the LHS will be wrong. So we assume that root 3 வந்து rational. ஆனா வந்து we proved like நம்ம வந்து assume பண்றது இது rational-ஆ இருக்கணும்னா p and q வந்து co-primes ஆக இருக்கணும். So we assume that root 3 is rational. So நம்ம statement, that is நம்ம செஞ்சது தப்புடா. So அதனால it contradicts. ஓகேவா? நாம சொன்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு, ஆனா அது வந்து ரியாலிட்டி செக்-இன் ஆகுது. நீங்க சொன்னீங்க p and q வந்து co-primesக்கு only one factor, that is 1. ஓகே, இப்போ நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்க 3 is also another factor which is தப்பு, which is contradicts our statement. So நம்ம என்ன statement, what we stated that root 3 is rational. So இப்போ வந்து என்ன ஷாஜில், ஏன் பாய் சொல்றீங்க, போறீங்களா? ஓகே. What is co-prime? It has only one factor.
ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரூட் 3 வந்து ரேஷ்னல். ஸோ அதுக்கு வந்து கான்ட்ரடிக்ஸ் ஆகுது. ஸோ விச் மீன்ஸ் ரூட் 3 வந்து ரேஷ்னல் கிடையாது. தட் இஸ் ரூட் 3 இஸ் ரேஷ்னல். ஸோ வி வில் ரைட் வாட் வி வில் ரைட் இங்கிலீஷ் மேம். தட் இஸ் ரூட் 3 வந்து இஸ் irrational. இப்போ வந்து அது ரேஷ்னல் இல்லைன்னா ஆப்வியஸ்லி அது வந்து என்னவாக இருக்கும்? irrationலாக இருக்கும். ஃபைன். ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட். வெயிட் பண்ணிங்கடா. ஓகே ஃபைன். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ நம்ம வந்து சொன்னது வந்து நான் கேட்டது ஆனால் எனக்கு கிடைச்சது அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஓகே ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் த திங். ஸோ இது வந்து இதை வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து எது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஐ வில் டெல் யூ ரைட் நவ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்வியஸ்லி அசியூம் பண்ணுறது, assuming that root 3 is rational, and this step is very important. This step is very important. அப்புறமேல் நீங்க வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுவீங்க. Obviously that is also very important. Next வந்து நீங்க வந்து இந்த theorem you have to write. என்னடா டபுள் வருது? Oh, I see. Anyways. Okay, so in the theorem you have to definitely write. So அது கழிச்சு நீங்க வந்து you can just உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஓகேவா? 3 is a common factor for both of us, which means they have more than one factors. அப்புறமேல் you can write இது வந்து நான் சொன்னதுக்கு தப்பு. That is this contradicts my assumption. My assumption எல்லாம் எழுதக்கூடாதுங்க. This contradicts the assumption or the statement that root 3 is rational. Therefore root 3 வந்து irrational. அது rational இல்லைன்னா obviously அது வந்து என்னவாக இருக்கும்? Irrational. I hope it is clear. இது யாராச்சும் தப்பு பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறமேல் உங்ககிட்ட பேச மாட்டேன். Which theorem, ma'am? This theorem. I think arithmetic progression, arithmetic mean. Arithmetic, oh my god, I forgot. Arithmetic mean. என்னமோ arithmeticல தான் தொடங்கும். ஓகே. ஸோ இந்த தியரமே நீங்கள் எழுதலாம். இஃப் p ஸ்கொயர் இஸ் டிவிசிபிள் பை a then p is also divisible by a. அதே ஈஸி தான். இது 2 பாயிண்ட் மட்டும் எழுதினா போதும். ஓகே, இஃப் யூ நோ திஸ் அப்படின்னா இது கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு எழுதலாம். Arithmetic. Oh, sometimes I forget the easy things. Okay, anyways. So in the question பாருங்க, prove that root 3 minus, actually இது இப்படி இருக்கும். root 3 minus 2 minus root 3 divided by 5 is an irrational number given that root 3 is rational number. Sometimes they will give you that root 3 வந்து already irrational அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க. What you have to prove is that இது மொத்தமா irrational அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லணும்? You have to prove it. Okay, fine. As usual you have to assume. Assuming, so this is my statement, assuming that 2 minus root 3 divided by 5. Root 3 divided by 5 is rational. Is rational. Is this pink color okay for you guys? Should I change the color? Let me know in the chat box. Okay, so I'm assuming that 2 minus root 3 divided 5 is, 5 is rational. Next நீங்க என்ன பண்ணணும்? இப்போ வந்து இதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா root 2 minus root 3 divided by 5 is equal to p by q formula எனக்கு எழுதலாம். ஓகே, எனக்கு எழுதலாம் where p and q வந்து integers. என்னப்பா? p and q வந்து integers where q not equal to 0. இங்க வந்து நம்ம co-prime, அந்த prime, இந்த prime எல்லாம் எடுக்க மாட்டோம். We will just directly write that is p and q வந்து integers. So integers வந்து நம்ம p by q formula எழுதுறவங்கள தான் நம்ம rational number சொல்லலாம். That's what we learned. So அது நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? We will just applying that. Okay. So இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, so 2 minus root 3 into q. I'm bringing this q here and this 5 to that side. That is 5p. Okay, that is 5p. அப்புறமேல் you will get 2q minus root 3q. That is equal to 5p. Okay, I will get 5p. Yes. So அப்புறமேல் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி. Okay, so did I get this? அப்ப நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா
So 2q minus 5p that is equal to root 3q. root 3q. I'm just rearranging. சும்மா rearrange பண்றீங்க. அந்த rearrange பண்றதிலே உங்களுக்கு 3 to 3 marks you are getting. How fun is that? ஓகேவா? ஸோ இது வந்து படிச்சுக்கோங்கடா. ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரூட் 3 மட்டும் ஒரே ஒரு சைடில் அங்கேயே வச்சுக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் 2q minus 5p divided by q that is equal to root 3. That is equal to என்னப்பா root 3. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா qp or pq வந்து integers. ஸ்கொயர்லாம் பண்ண தேவையில்லை. இங்கே வந்து ஸ்கொயர் பண்ண வேண்டாம். ஓகேவா? ஸோ அதில் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினில் தான் ஸ்கொயர் பண்ணோம். இங்கே ஸ்கொயர் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் தேர்ஃபோர் கிடையாது. சின்ஸ் p and q வந்து இன்டீஜர்ஸ். கரெக்டாக? p and q வந்து இன்டீஜர்ஸ். ஸோ ஒரு இன்டீஜர்ஸை வந்து நான் வந்து சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி டிவைட் பண்ணால் கூட ஐ வில் கெட் another integer as well. கரெக்டாக? another integer as well. ஸோ இங்கே வந்து if I am taking p is equal to 10. Okay? And q is equal to p is equal to 1. p is equal to 1 and q is equal to 10 அப்படின்னு நான் எடுத்தேன்னா what I get? So 2 into 10 minus 5 divided by 10. Okay, so that is 20 minus 5 divided by 10. So that is 15 divided by 10. Correct? 15 divided by 10. So that is இப்போ வந்து எனக்கு என்னடா கிடைக்கும் 15 divided by 10 கிடைக்குமா அதோ so that is 3 by 2 I will get. So 3 by 2 வந்து how p is equal to 1. I'm just assuming. நான் வந்து let இது வந்து யாரும் கொடுத்தது கிடையாது. உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன். how it is coming. இது வந்து எப்படி rational number ஆகுது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக I just given you an example. Okay, so you got 3 by 2. So 3 is an integer, 2 is an integer. சொல்லுங்க ஹேமவர்ஷினி, அழுகக்கூடாது. So it is an example da. இது வந்து யாரும் கொடுக்கல, உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக காமிச்சு தந்தேன் how it is coming. Okay, so if you see here 3 is an integer as well as 2 is an integer. Correct? ரெண்டுமே integer தான் வருது. And 3 by 2 which is of the form p by q which is a rational number. Okay, which is a rational number. So இது வந்து என்னப்பா LHS. Okay, so the LHS always gives rational number. Okay, ஆனா வந்து RHS வந்து RHS is a irrational number. Okay, irrational number. That is root 3. That is root 3 வந்து irrational is irrational. அது வந்து already given. Husur. Already given. It's already given in the question. Ma'am, குடுக்கலனா they prove பண்ணனும்டா. First நீங்க வந்து root 3 வந்து இப்போ வந்து questionல கொடுங்க. Most of the question நான் பார்த்திருக்க questionல வந்து root 3 வந்து irrational கொடுத்திருப்பாங்க. அப்படி கொடுக்கலனா மேம் என்ன பண்றது அப்படினா first நாம பண்ணுவோம் first we did this. So you have to do this first. First you have to prove that root 3 is irrational. அப்புறமேல் நீங்க வந்து இது பண்ணா that is good. Okay, so which means LHS is not equal to RHS. This contradicts the statement contradicts the statement 2 minus root 3 divided by 5 is rational. Okay, so inge edamilla I will write in the next page. So that is 2 minus root 3 divided by 5 is an irrational number. அவ்வளோதான்டா முடிஞ்சது. மேம் இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் எழுதணுமா? Obviously you have to write the கதை. Okay, so this is the main topic from real numbers. அப்புறமேல் இன்னொரு மெயின் டாபிக் இருக்கு, that is HCF and LCM. We will do a separate session for that is word problems அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போர்டு எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி you have to watch this.
Thank you. Yes, you have to end like this. நீங்க எழுதணும், கதை எழுதணும், which means it contradicts. அப்புறமேல் இது contradicts பார்த்தோம்னா டீச்சருக்கு வந்து புரிஞ்சிரும். Yes, I will teach triangles. பிரச்சனை கிடையாது. Okay, so that is if the what is the invigilator, no invigilator, mark exam sheet வந்து yes பா பிரியா நான் வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ணுவேன் triangles. Okay, பிரச்சனை கிடையாது. I will teach. Okay, from basics I will teach. அப்போ வந்து உங்களுக்கு பசங்களுக்கு இந்த பையன் or இந்த girl or இந்த boy use this contradiction method. So இது வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க இப்படி எழுதியிருக்காங்களா, this contradicts the statement that root 2 minus root 3 is rational number. Next நீங்க எழுதணும் that is, அப்போ that is எழுதக்கூடாது, எங்கடா பெண்ணு, therefore you have to write therefore 2 minus root 3 divided by 5 is an irrational number. Ma'am, tomorrow is my exam. Thank you so much. I hope this question come to your class exam. Zimba நல்லா கிளாஸ் எழுதிட்டு வாங்க, எக்ஸாம் நல்லா எழுதுங்க. ஓகே, நம்ம படிச்சுதாண்டா வரும், பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, நீங்க வந்து மேம் அர்ஜென்ட்டா எனக்கு வந்து ட்ரையாங்கிள்ஸ் இல்ல ட்ரிக்னோமெட்ரி அது எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா root 2 plus root 3 அந்த கொஸ்டின் இருக்குதா, அந்த கொஸ்டின் இருக்குது. Okay, so which is basically root p plus root q மாதிரி நான் வந்து I have done the same question in most expected question அந்த சீரீஸ்ல வந்து நான் வந்து இந்த question நான் வந்து செஞ்சிருக்கேன். Okay, please do check that. இதே same method தான். Okay, we are just squaring and this thing. That is the most confusing, ma'am. Okay, if you want that you can just refer this. Okay, so which is in the most expected questions. Expected questions அந்த வீடியோவில் I have did this. Okay, அது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட you will have one idea. Okay, so இவ்வளோதான் பசங்களே இந்த செஷன், குட்டி செஷன் போறேன்டா. Okay, so I hope this session was useful. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, ஃபர்ஸ்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, அது வரல. ஸோ இன்னைக்கு நோட்ஸ் I will be providing it on Telegram. Okay, டெலகிராமில் நான் வந்து கொடுத்துருவேன். ஸோ வாட் ஐ வாஸ் டெல்லிங் இஸ் தட், இப்போ வந்து உங்களுக்கு மேம் எனக்கு வந்து ட்ரிக்னோமெட்ரி எடுத்து கொடுங்க மேம், ட்ரையாங்கிள்ஸ் இட் இஸ் வெரி அர்ஜென்ட், ஐ ஹாவ் எக்ஸாம் ஃபார் டுமாரோ அப்படின்னா யூ கேன் வாட்ச் எனி ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஷார்ட்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு என்னோட கிளாஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா யூ கேன் வாட்ச் மை ஒன் ஷார்ட். இட்ஸ் இஸ் ஃபேர் எனஃப். ஸோ அதில் வந்து நான் PYQ சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர் மோஸ்ட்லி ஐ ஹவ் டன் இட். ஸோ அது வந்து பார்த்தா கூட யூ வில் கெட் அன் overall idea about that. இல்லைன்னா you can watch some others one shot as well. Okay, so எல்லாமே இப்போ மேம் எனக்கு நாளைக்கு எக்ஸாம், இன்னைக்கு வந்து NCERTல இருக்கிற ப்ராப்ளம், so try to do PYQs for a periodic test. It will help you. Yes, so இன்னைக்கு notes I will be providing it on Telegram and WhatsAppல உங்களுக்கு further updates கிடைக்கும். So next fat series ஆக நான் வருவேன் with semi வேற level topic. Okay, so do follow us on the socials. அப்போ இன்னைக்கு சேனலை subscribe. Where is channel subscribe? Okay, channel subscribe பண்ணலனா channel subscribe பண்ணுங்க பசங்களா, like button like பண்ணுங்க. And that's it. பார்க்கறேன். And the next session I will see you. This is your Sreeshma ma'am leaving, and I will see you on the next session. Bye bye and take care.